En fait, je pense un point marquant aussi dans le combat, c'est au quatrième, il était ébranlé énormément. S'il allait au plancher là, Jean conservait sa couronne. C'est venu très près. So a turning point in the fight, maybe in the fourth round, he didn't go down, but he was very hurt. And if he would have gone down in that round, that means that it would have been a draw. So it was, it was from one punch away of keeping the title, maybe. Sean, there was 2 times it looked like your glove touched the canvas, and on TV broadcast they were saying it was knockdowns. Did you feel you were hit by a punch when that happened? That was a punch, but that was a slip because the canvas was really slippy. So Bernard never hurt me, and that was really on this slip. Jean, évidemment, les deux camps ont beaucoup parlé avant le combat. À quel point tu penses que ça a pu motiver tes paroles? Sincèrement, je suis pas dans la tête de Bernard. Peut-être j'ai motivé, mais ils m'ont motivé. Ça fait partie de la boxe. Comme que je vous dis, il a fait qu'est-ce qu'il avait à faire sur le ring. Les juges ont décidé que Bernard méritait la victoire. Qu'est-ce que je peux rien faire là-dessus? Je peux juste revenir plus fort et c'est tout. Bertrand Raymond. Jean a l'air de dire qu'il est prêt pour un 3e combat. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de possible ou si Hopkins va passer à autre chose? Hopkins doit se battre contre Chad Dawson. C'est l'entente qu'on avait fait. C'est une obligation que la WBC impose et c'est une entente qui a été faite avec HBO. Donc, sûrement ce combat va avoir lieu. Il s'agit juste de garder les gens proches. Je suis convaincu qu'on va être capable d'aller chercher le gagnant de ça éventuellement. Est-ce qu'il y a une éventualité contre Tavares Cloud ou Tavares? Il va falloir regarder les choses, mais effectivement, les possibilités sont bonnes. Vous savez, Jean a fait un bon combat. Il ne perd pas sa valeur complètement au combat parce qu'il a perdu sa ceinture. Au niveau où il est rendu, une défaite, OK, on va avoir une autre opportunité. Il y a quelqu'un qui va lui donner une opportunité, c'est certain. Jean, tu as fini très fort. Est-ce qu'au 11e, quand tu l'as branlé au 11e? Aussi, au 11e, était branlé. Et 12e. Tu as cru au knockout? Ouais, c'est sûr que j'ai cru au knockout, mais Bernard sait comment se défendre. Et il connaît les trucs du métier, il sait comment en retenir, puis je pense qu'il manquait de gaz, c'est pour ça qu'il me retenait beaucoup pendant les fins de ronde. Mais comme que je vous dis, c'était sa tactique. Puis je pense que ça a bien fonctionné pour lui. On apprend toujours d'un combat. Qu'est-ce que tu as appris de ces 2 combats-là avec Hopkins? Et est-ce que tu as appris plus avec ces 2 combats que tous les autres combats? Ah, certainement. Je pense que là, je deviens un des boxeurs avec le plus d'expérience de la catégorie, malgré mon jeune âge. J'ai boxé après Hopkins. Après Hopkins, effectivement. Je viens de boxer 2 fois contre Bernard Hopkins. Ça m'a apporté beaucoup d'expérience. Puis moi, je suis un gars avec beaucoup de confiance. Puis je ne vais pas me laisser abattre par ça. C'est pas grave. C'est ça, je suis très amer de la défaite. Je suis très déçu. Mais je vais revenir plus fort. Inquiétez-vous pas. D'accord. Jean, there was a lot of the times Bernard Hopkins mentioned in different conferences that he finished a lot of the careers of different fighters. Do you think he affected you in any way, or do you think you're going to come back even stronger? You'll show him the difference. He affected me in a good way because right now I'm more complete, I'm more mature, and because of Bernard, I will become a better boxer. John, he kept making reference in pre-fight hype after the last fight that how you fade in the 9th and 10th round. Do you feel that you coming on as strong as you did in the 12th, is that a victory in itself for you? Not really, because I know I'm not a 4-round fighter, so I know I can finish strong. I just show it today. Last fight, something happened during the fight, that's why maybe I fade, but I made a good fight. It's just every time I throw, it's to hurt people. And maybe I have to try to manage that and be a little bit more slick. But like I said, I'm only 28, I'm a young champion, and I will be back stronger. And again, give credit to Bernard Hopkins, he's a phenomenon. C'est vraiment un phénomène. Russ, a quick one here. When we were in Quebec City, even after the fight, you had told us
leading up to that fight. Watch out for Bernard Hopkins. Forget the 45, almost 46. What did you expect to see, and what turned out that you saw in the ring that from Bernard tonight? Was this what you expected? You get some surprises there? No, I don't think there was really any surprises. What I thought was Hopkins was going to try and come out and make a statement, and I think every time, you know, the talk of, especially what he said in New York, and I don't think that has to be repeated now, but everyone is aware of that. I certainly don't think he came out and did that. I think he pot-shot it, and then every time Jean tried to turn it into a fight, he just grabbed and held, and you know, I think he nullified Jean a lot and stole some rounds. And you know, I'm going to have to watch it again, but I certainly didn't feel the score the way the judges had it. I thought Jean was, you know, the aggressor for the better part of the fight. I thought the cleaner shots, Jean landed some of the cleaner shots. He certainly hurt Hopkins more often, and I think Jean also destroyed the urban legend that Bertrand and I spoke about earlier in the week, that, you know, Jean fades. And I think Jean had Hopkins backpedaling, Jean had Hopkins hanging on, Jean had Hopkins, you know, trying to stay the distance while Jean was closing the show. So, you know, some of those rounds, I'm going to have to watch it again. I mean, it was close, but, you know, I thought Jean was explosive enough to take some of those, and he really had Hopkins very, very wary. So, but you know what? Hopkins got away with some of those right hands that, you know, we told Jean about in the corner, and you know, that got him a few rounds. But I'm not sure. I'm gonna have to watch that again. I'm not convinced of all this stuff. I'm not sure about all of it. Ok, on va laisser la place maintenant à M. Hopkins. Merci beaucoup.